ɛwɔ hɔ dada nti gyetum mene wo so ngyetum na yɛnhyɛ dwumadie no ase ɛnɛ ɛyɛ kwasiada a ɛdi kan ɔho ɛwɔ April mu na anka ɛyɛ Palm Sunday a Kristofoɔ ɛnam Kristo gyidie mu ɛbɛhyia ɛwɔ kronkron na yɛde ɛyɛ Nyankopɔn ayɛ nanso ɛsan kɔmhyɛ da wiase nti aba ne sɛ wɔsɛ yɛfa abɛɛfo kwan so na yɛkyɛ Onyame asɛm no na yɛ celebrate Palm Sunday no ɛwɔ Onyankopɔn esu ne ne ban mu bi a obiara katawani na yɛbɔ mpaeɛ anɔpa yi na yɛ Nyankopɔn wo a woyɛ ɔkra ne honhom Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa so etumfoɔ ɛne adeɛ nyinaa wura anɔpa yi nea yɛka ne sɛ nhyira ɛnka wo din daa animonyam ɛnka wo din wo ɛna wode ɛda yi aba mu na aba bɛsi hɔ na agyina ɛde ama wiase ne nnipa nyinaa ne adebɔ nyinaa na nea yɛka ne sɛ yɛda wase ɛberɛ yi yɛde wasɛmpa a wode ama wiase wode ma wiase no ɛsan ɛba abɛtim ɛde ama wiase bio ɛno nti Papa Jesus bi ɛpono no ɛma yɛn na nam wadom so na ɛkasa fa me mu ɛkyerɛ wiase ne nnipa mma abusua asafo no nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo mu din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ ɛno nti sɛ tumi bi ɛbɛma ne ho so sɛ ɛma wasɛmpa no ɛnkɔ n'anim ɛma wasɛmpa no nkɔ akoma mu ɛma wasɛmpa no ɛnkɔ adwene mu a owura Yesu wo din ti brɛ saa tumi no ase ne bi akoma pono bi ntiaseɛ pono bi anisuade ho pono ma asɛmpa no nya baabi nwura ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛde me ho nyinaa wura wo mogya ne mu sɛ ma w'abanbɔ ɛnyɛ kɛseɛ wɔ me so ɛnyɛ kɛseɛ wɔ me ma so ɛnyɛ kɛseɛ wɔ asafo no so ɛwɔ Yesu Kristo wo din mu abɔnefoɔ no anka sɛ wɔnam saa kwan so ɛna wo kasa kyerɛ Onyame ma nti yɛsɔre atia wo ɛno nti sɛ biara wɔbɛfa aba no wɔ Awurade wogya ɛnhye no mmerɛ no ase ɛwɔ Yesu Kristo wo din mu wadom so na ma wɔn nkronkron mu sra no ɛnɔɔso nnɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛbɛwie no na Awurade akoma anya na yaresa apɔmɔden anya na yaresa adwene anya na yaresa ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ na nipadua nso so anya wɔgyeɛ ɔkra no anya wɔgyeɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛda wase ɛwɔ Nyame Agya Ɔba ne Sunsun Kronkron din mu abusua nyinaa ka amen ɛsɛ ne adeɛ nam kurom sɛ nea ɛba no nea ɛkɔ so deɛ asi deɛ aba ne nyinaa ebi de hyɛ Chinafoɔ ebi de hyɛ Americafoɔ ebi de hyɛ just nipa nyinaa yɛ confused ɛwɔ nea asi ɛyɛ coronavirus ne ɛna mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛadwene nkɔ kyerɛ kronkron ne mu na yɛnhwɛ sɛ nea ɛkɔ no ɛyɛ onipa ɛyɛ abɔdeɛ bi anaasɛ ɛyɛ Onyame asɛm a yɛaka to hɔ dada ɛna ɛyɛ adwuma ɛsiane sɛ ebinom nso ka sɛ yɛn Kristofoɔ yɛka sɛ Yesu Kristo bɛsan aba anaasɛ ɔsoro ahennie ɛbɛba ɔsoro ahennie no abɛn yɛka ne sɛ a nipa pii ɛnya nteaseɛ ɛwɔ mu na ebinom ka ne sɛ Yesu Kristo no ɔbɛba anka waba ebi nso sɛ wɔte trɔk so a ɛne yɛpia no koraa anka wabɛdu ebi sɛ ɔwe a anka wabɛdu ebi sɛ ɔtuyi a anka waba aeroplane ɛfaa no a anka de naba nsɛm bebree na yɛka nanso wei nyinaa mu no let's study the prophecy yɛnhwɛ nkɔmhyɛ no sɛ nkɔmhyɛ no ɛda hɔ no ɛyɛ nea ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛyɛ deɛ ɛyɛ abosomkadeɛ bi na nkɔmhyɛ no yaka ɛmae sɛdeɛ ayɛ na ayɛ no sɛ ɛnnɛ ɛyɛ Palm Sunday na saa Palm Sunday no ɛyɛ na wɔtwe da a ɛdi kan ɛde ma Yesu Kristo ne wuo sɛ ɔbɛwura Jerusalem na ama yɛakye no akum no na yɛnam ne wuo so na saa owuo no a establish ɛde ama nkwagye a onipa etwa sɛ onya nyinaa awɔ so onipa enya
na saa na wɔtwe da no before say saa da no bi du no ɛna yɛato ne din sɛ Palm Sunday. Na yɛnhwɛ sɛ yɛkɔ Bible no yɛhwɛ sɛ ɛyɛ saa da no nko ara asɛm a ɛsiiɛ anaasɛ na yɛaka to hɔ dada sɛ saa da no bɛsi enti na ɛsii saa da no. Na sɛ yɛaka to hɔ dada sɛ saa da no bɛsi deɛ ɛna na otwa sɛ nyinaa nso hu ne sɛ ɛnnɛ na yɛaka to hɔ sɛ ɛtwa sɛ owuyareɛ bi ɛba wiase na nipa bi ewu na ɛno akyi no Kristo din no ɛkɔ so ara yɛ kɛseɛ na yɛsan gye to mu nso sɛ Yesu Kristo a yɛka n'asɛm sɛ ɔbɛba no ɛyɛ ampa ɔbɛba ɛsiane sɛ nea yɛba bɛstadi ɛbɛkyerɛ yɛn ma yɛhu na ɔdɔfo a wotie me sɛ wohwɛ me wɔ Facebook sɛ wotie ɛwɔ WhatsApp so sɛ wotie ɛwɔ conference call yi mu no ɛpɛ sɛ mɛka saa asɛm wei na fiti ɛnnɛ kɔ no wanya gyidie sonko ɛwɔ Yesu Kristo mu ɛne asɛm biara a waka no na wankwa nkɔtie wɔ nipa bi wɔ baabi na mmom wahwɛ Onyame asɛm no value the word of God in your spirit, your heart na wamma bibi biara intimidate you ɛmfi Onyame asɛm ho na Onyame asɛm akye wagyina hɔ wɔ biribi a ɔdɔfoɔ ɛbɛba edi yɛn mu no mu ɛsiane sɛ ɛnna de bere ne di yɛn mu na yɛnim nea ɛbɛsɛn asi ɛne yɛnim nea ɛwɔ hɔ ɛno nti mɛsrɛ wo sɛ after adesua wei no ma Onyame asɛm nso wo mu nyina hɔ Onyame asɛm mpem Onyame asɛm ɛnyɛ wo mu ma da no na Solomon ɛkasa kyerɛ ne ba hɔ sɛ mebayi tie m'anum asɛm na fa kyekyere wo kɔn fa kyekyere wo kotodwe na fa sie wakoma mu ɛsiane sɛ dabɔne bi bɛba a saa asɛm yi na ɛbɛhwɛ wo so ɛno na ɛbɛsiesie wo ɛno na ɛbɛma wo agyina wo pintin nti sɛ yɛnya asɛm no na yɛnya mu ahintasɛm na yɛnya mu gyidie ɛnyina ɛbɛma nea yɛka wɔ wiase ebi sɛ Americafoɔ ebi sɛ Chinafoɔ ebi de nsɛm bebree na ne nam social media sɛ yɛanhwɛ Onyame asɛm na yɛamfa nkɔmpɛ ho sɛ Onyame asɛm nie ɛna wiase asɛm ni a yɛbɛgyina nea wɔ nipa ɛka so na bi a yɛdeɛ no ɛba akɔyɛ yɛakoma mu ahintasɛm a daakye bi no ɛbɛma yɛn nsa asi fam ɛno nti ɛnɛ yɛmmrɛ Onyame asɛm no mu na yɛnhwɛ Onyame asɛm sɛdeɛ Onyame asɛm ɛsi ka ɛno nti sɛdeɛ amato no den ne sɛ study the prophecy sɛ hwɛ Onyame asɛm no mu hwɛ nkɔmhyɛ no sua nkɔmhyɛ no sɛdeɛ nkɔmhyɛ no ɛteɛ Bible sɛ yɛdi kan ɛhyɛ nkɔm ɛfa Yesu Kristo na wo ho a ɛnam Moses so ɛbae Moses hyɛ nkɔm ka sɛ yɛbɛwo ɔbarima bi a yɛfrɛ no yɛbɛwo ɔbarima bi na ɔno ɛna ahenie no ɛyɛ ne deɛ daa na yɛtwɛn sɛ saa asɛm yi bɛbɛ mu yɛtwɛn the whole world was waiting for that ho ɛnɛ prophecy no ɛpɛ sɛ yɛnhwɛ Zakaria ɛno nti mɛsrɛ wo sɛ wobɛjot all these quotations down from the book of Zechariah chapter number 9 verse 9 na yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ hɔ daughters O daughters of Zion shout O daughters of Jerusalem behold thy king cometh unto thee he is just and having salvation lowly and riding upon an ass and upon a coat the foals of an ass wakasa asɛm wei ɛde ato hɔ ɔse wɔ twi no ɛna ɛkasa wɔ ha na twi no akyerɛ mu sɛ ɔse Zion babia di awusi Zion babia di awusi Jerusalem babia di awusi hwɛ wo hene ɛreba na wɔhyɛn ɛteɛ mu ka sɛ anase wɔ sɛ na ɔwɔ nkwagye ɛwɔ ne mu na ɔte afurum so ɛreba te afurum yɛ ba so ɛna ɔreba Zakaria ɛka de to hɔ na Zakaria ka saa asɛm wei to hɔ na yɛba the book of Matthew
And so Yan share the book of Matthew. Also Kaden F.R. Matthew chapter 21. Matthew chapter 21. Verse number 5. Matthew 21, verse 5. Yan share the honest so ekafa. The book according to Matthew, chapter number 21, verse 5. And then I study the prophecy. Yahweh we na who said, the aye can we ask say, a ye nipa be in a China for a America for a Israel for a nipa say no. So I am no correct. Say your mo, and I say, and your mo, nafe ya dream and naho. Or Matthew 21, verse 5. Or say, one catcher as Zion Babia said, she, Wohine reba won chain. Ojo na ojo na oti efrum ne efrum onsua anase wasua enso aba wasua enso aba so na eba won chain. Hallelujah. Enkom sei enam Zakaria so ene bayo dadada. Zakaria no kan asem we to what dadada. Na Zakaria kan asem no Bible me yet say Jesus echo Nazareth. Na ofi Nazareth no eno call Gazameni. Na Gazameni eno kwatna ase no ko bom paye towe bra oba Jerusalem no. Esan se ne ya hye nkom na to say Yesu Kristo beba Zion na waba Jerusalem na wodu Jerusalem a eho ena fedie onam owuo so dini wuo eba beji wiase nyina nkwa. Esan se Bible say se awifua no antofom ampra entimi fifi na etwa se onipa ba no ewu na yenam ni wuo so ede enyankwa na afibia no eyade a Israel for celebrate say ye friend twam afashe na sa afashe no etwa se ohene no eyi odwan baako man nipa no na man nipa no etumi anya odwan no ede edi anase omo de celebrate sada no na ye hwie ni moja ede agu. And this is the time when Onyankopon edi salvation or the enkwa eba. And it is Zachariah said onu na owo nkwa na de owo ponko no so on efrum ponko a wo so ade no ne ba no so no ba tena no de aba. Amen. Na onu endo kita enkwaje na sa enkwa nti na etwa se Onyankopon efofele prophecy say yenam Yesu Kristo wuo so na ne wuo no ye de enyankwa na etwa se obi eyinema na hwan na be yinama enu ti da se wo kan John chapter 3 verse number 16 na o se sedia Onyankopon eto wiase ni sedia obeyi ne ba wo ne kro ne man na ne wo ba chi na di no wanyera anu ti ba bia me pere se wo ne kro ne man na etwa se ohene no eyi odwan bi so de ba etwa se oyeyi odwan edeba na yawo Yesu Kristo Isaiah shankom eka se oye odwan ba ewo Isaiah chapter 53 o se oye odwan ba na sa odwan yi de okọ enyankuo mu anase ye chienu a wanya anu yi bi na ye de no ekọ ekokumu no a wankasa na oye din na ye bone wo asotwe beda ne so na ye nyare wasoso wafa enu ti eye no kware enne ye bone wo na ye nyare wasoso a epie wo man ni mu epie wiase epie Africa Ghana Europe Malaysia ene ba bia no eye no kware wafa enu ti sa ohawe Kristo Yesu amaso ato ne confidence na ye ti ase se ne ti se ye ti ase ne se ne abai eda ho dada ya tworo ede ato ho na ye beduru ho ye be kan wo tworo sem ni mu na me pese
America for and now say China for a person will take superpower and onto this superpower no and on person de due population ebe wiase enti omo kum nipa omo de be fa aduane mu omo de be fa nsuo mu omo de be fa nsa mu omo de be fa nduro mu ni nyina no ma me papa me pese o ti ase se eye de wonyankopon atwura to hodada se etwa se eba na eno na e fulfill no na eye nkomhye na sam nkomhye ni na bebem ye hye nkom se ye be wo ba no yawo no ye be yi papa no de na man na ne obeti na di no wanyera ampa onyankopon eyi ni doba ba ko pe na yifa no de be yi na man onam owuo su no be yi tan se odwan no ne ye nam owuo su ne yi ne man ye fa owuo su eyi Yesu Kristo de ne ma wiase na se be ya ebebe mu ne se be ya ye behu se ampa se afa de yi na man no etwa se otena efrumponko bia sa efrumponko no onipa tena ne so da adesoa no wotena so adesoa ne ye de so aboa no enye onipa no tena ne so na so esanse ye yi na ma se o mefa ne so ato ne ho so nti etwa se wotena boa ofa adesoa so etwa se wotena ne so de ne ba ne ehu ne se wa befa wiase adesoa nyina so a adesoa no eye menewo adesoa eye biase adesoa eye amane adesoa eye nyarewa adesoa eye owu a etra te se wo wiase no wa fa soa amen enitina otena efruponko a oso ade so amen sanse ye yinama ye yinama menewo na Bible say what Psalm 118 Psalm 118 no eme yehu ade foforo bi so ewo ho na so obi abi obetumi aka ya mame obra me bie no Psalm 118 Psalm 18 Psalm 118 Psalm 118 verse 26 verse number 26 Psalm 118 verse 26 Enshirane ni a onam awurade din so reba enshirane ni a onam awurade din mu ereba ye fi awurade fi enshira mu hallelujah amen osi ye fi awurade fie na enshira ene ni a onam awurade din mu ereba na edie obra Yesu Kristo oba be shen Jerusalem na ya to this Palm Sunday then they see yes sign enkohwe ewo Matthew the book of Matthew chapter 23 verse number 39 yes I'm sure me person be taking all these notes na ye wia wasan ahwe ne biem wasan ahwe mu biem Matthew 23 verse number 39 no na mesemo se efisa se Kristo ne ma me ne ye nyinse enimpo na ya ba be wo no na ya ka to wodada se obi be ba technema nyina be ka se enhira ne lia wonam awurade di mu ereba no eye nkomhye aida ho se ano be ka se enhira ne lia wonam awurade di mu ereba one by one yes nkomse ye nipa njintum say ye bewo Jesus Yesu Kristo ebewu na njintum ye nim ne papa the carpenter's son they believe not oman jiatum and they say and ekwa wo ye nipa dwene and ye fi onyankopon asem so na nuti na masa atwe wa dwan ba say yes abra Bible ni amen yes studying comption yes try comption e da ho no say ne e ko no e ye comption ana say ne comption e obi e na aye boni bi e na ode na aba be kan yesa wa ha no ma me pese ye na ye te asese ne e ko so wo wiase enne e bru oni paso se oni pa betimi adi awu ati se oni pa ntumi nya sa de we esa say oni pa and yeah what I know man can do so obetimi afra poison e dia ma e dia friends you e dia ma ni pasa yanom na so ye wa no aduro ho
Hallelujah. Amen. Ya wanu aduro ewo ho. Amen. A ebetimi esi ho kwan. Onipa betimi inject edi bibi afa promo di awo nipa. Say nipa enwu. Ya wanu aduro wo ho. Amen. But this is ade aba wiase a onipa ni anu aduro. Onipa ni hu atwene. Onipa ni hu nimde. Onipa ni hu bi biara aye betimi esi sadie hu kwan. Now so still yada so di to yakoma mo na yadwene mu se eye nipa. Ye hu onyankopon ye. Everything I say, let's study the prophecy. Amen. Hallelujah. Amen. Yan hwem komhye no. Jesus. Yan kotro se mu no na yan hwem komhye no. Se eden na Bible eka. Eden no nyame asem ese. Eden no nyame asem se ebeba da edi a kire no. Yesu Kristo e kasa no. E no kan se asore dan ni mentimo. Menti asore dan ni mo. Eti nipa nkoso ntena asore dan ni mo. Saa ko ti se Yesu beba. Emiri bi beba. Ye be hye yen dan mu. Jesus. Na ya ka onyame asem. E di akire nipa. Emiri bi beba. Ye be pie. Eti se wonni onyame asem. Na wasem wadwene kira wo se asore dan ne nkoa mu ne ye be kwa akohia na ya som a ene na mpese me ka cho se Yesu Kristo akato wo se me honhom ni asore dan ne mu biem na menti asore dan ne mu menti asore dan ne mu na so wonti asore dan ne mu e be ye den na nipa gie di se today man will not church in the church auditorium Jesus BBSC na ya kan ye nyina ewuradem ye kan ye ewuradem a ya fa abefo kwan so e de akon nyame asem atise hallelujah Amen. ya kon nyame asem a atise e de akire wiase ne nipa enu ti na maame ne se ye mmra nyame asem no mbiem ya behwe nkom hye ne se de sitie hallelujah Amen. hallelujah Amen. hallelujah Amen. Yesu Kristo kan o say obe repeat dia David kato o say enhyira ne nia onam onyankopon din mu ereba. Amen. Na David akato ho. David no was be kan se enhyira no na Yesu Kristo ebesi so eno na ma ye wo enne a ya to the say Palm Sunday. It is a Sunday we atumi abam e wo bra David e hye san komu ito ho. Na Zachariah hye san komu ito ho. Ni nyina atumi abamu enne a ya to the say Palm Sunday a. E den na afei e sisi a ye atumi e de hye ni pai. Den na sisi a de hye ni pai. Ya fe yan ko kyerosem ni mo biom. Yan ko kyerosem ni ye hwe enne. Nia e koso nia esisi wo wiase mepese ye beko kyerosem ne mu ne ye bese ya hwe ne susu biem ne ya hwe se nia esi no eye nkomhye eye de ayaka ana ye nkanto hoye eye de ayaka ana ye nkanto hoye anuti ya hwe the last day Bible say Yesu Kristo ne na suafo ne hia no ka kire o say mo amo mene mo te ye mo to disciples a mene mo di nhia mo yi mumu bi eri hu owuo ko sise meda me ho adi ko sise meda me ho adi yeku James abo yekum no Andrews ye twa no ti ye Peter ye che ne bo na senuam na ni nyina mu no e na be ka John Bible say ye si na bo wanwu ye hwe no wanwu ye de ne sajungu mu eche no wanwu o mani mu se wa ba ye busudi ama wo eti o so mo kwato ne twene pipo bi a ate ne ho frem wiase kora ye koja ne to ho a ye friend the Mount of Patmos a wo mo friend suku pipo ne so ye kwato ne twene ho ye kwato ne twene sa pipo yi so na Bible say na si ye na ye hwe Bible say e ho na Yesu Kristo koda ne ho adi e kire no e sa na Yesu Kristo akato wo se mumu biri hu owuo kosi se beda me ho adi etina etwase John de otenase etwase otenase kosi se Yesu beda ne ho adi na Yesu Kristo da ne ho adi no de ayentasem emma no and it last week na me catch you say me preach on Facebook live me catch say
This time is a wake-up call for a Christian. So onyame kai ne mabio. Atwene pai na wa ya ne dia no e dia ba wono akasa ne mu. Enu ti ba bia wo bia siesie wa koma ma urade asem. Siesie wa dwene ma onyame asem. Siesie wa bra bo mo onyame asem. Onyame asem onya wo kwan. Hallelujah. Onyame asem ntina wo mu. Onyame asem hye wa koma mu. Said ya Solomon kan o se me ba fa asem no fa sie wo mu. Amen. Fa asem no hye wa dwene mu. Fa asem no fa hye wo huhu mu. Fa asem no chichire wo kotodwe. E ma asem no mfi wo mu nkoda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus said, "Omo bere hu owo." Amen. And ti John we hu owo. No de ne beba awieye. Ene ne aba. E de ma John. Na enkaya odi kind of boy the wake up call. This is the end time ayewomo. Mama, this end time God is giving a wake up call to the nations. Amen. Or the enkaya manipa. So onu nyame wo ho otiase omuye na nasem so e wo nkwane wo tumi na obesan ya ba. Amen. Hallelujah. Amen. Oje tumu se wo beba. Amen. Jesus. Edu kan Yohane ya di sem na e di kan no o se John di asem yi e fa koma asafo ensom ne kai wo mo ka tre asafo ensom no mu mpanimfo abofo no say one G two and one say no more do be as how dono or what is so assembly to sabre a banner ye and it's your own kind Canada no sorry. This is a wake up call for the Christians and believers, for the righteous. This is a wake up call to everybody. Ah, yes, Christo now revelation no what the man John. Catch John said, go catch the 7 churches of Ephesus. Pakoma the catcher home. So many mera also. No more kai canedon. Mammy and papa, Abia washiasi. And I say, Bribinti, when Yame Dono aquetirama. But when in Bravo also, Kai baby, I will feed now shiasi. Ebi anadi anadi pe kan wo kan bi de ani pa adwene wo dwene bi anopai menam Yesu Kristo mu etre wo say said ya John ekochi efi Yesu Kristo nsem e wo the book of Revelation chapter number 1 chapter 2 chapter 3 no said you the man no say this wake up call is a beginning of Jesus Christ tama or the man John no ya or the man no say we should wake up. Amen. And remember the first love. Amen. Ne kai ho say wona pam mu no wo de ato ho na waka na ne waka no eno ane beba. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na ye hwe ne saa no so no na me pese o ye be say be hwe en ne ekosu wo wiase no ne ekosu wo wiase no I believe that Jesus in the Suya for in Matthew chapter 24 eno I was feeling the Bible. I train yes, I didn't see Debbie. I'm not casting Jesus say, Jerusalem. I saw it down in the sea of a fair for you. And I said, oh, maybe I know me. Montias, yes, say, a breedy riban, a bombo, and Kaya Bosso. And was I see we so. It's the audio who say yes and no. Ah, me mean Tibo, me niho. Bejaho dada enti oka asase mo no ene for ma dwen ba o mo say eh papa ne kasa fa awieye ho na awieye no kire ye nsenkyerene a ebeba no ka kire mo say nsenkyerene ebeba ne ebi ni say imma sodin fo beba ekom ebesisi wo miamiae nsuo be yiyiri mepo be dwiri ntokwa akosembe sore maame saniama Yesu Kristo kan na ye nia edi awieye ne kan edi osura himye na reba ne kan ha hallelujah amen eye ne edi ne kan na ne yina eno sambo de tofa no de ma John ewo Yohane di 7 mu na wo kan Revelation chapter 8 and chapter 9 ube hu biribi wo wa
enya esi enne ye wo hono no ye esi enne ye wo hono no. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Revelation chapter 8 or say betu tutu mako what verse 7 no, verse 7 no, and all can be nia ebesi ansana osura hinie na ba no niema bedi kan ebi no what verse 7 no okaba ko ho na ni okane say o mututrubento mako enson the 7 trumpets na ni edi kan no e na sha say what verse 7 no o say na ni edi kan no e hyane na abrebo dem for my sofo abotan a ebe muni emepo a ebe giri the first trumpet a ebe sha ase say emepo be giri. That is the trumpet edi kan ye akasa ye Ghana ha bepo yiri ye anya nanu ya bepo enwiri ama ye nsika kwan ewa abiri kwan so. Hallelujah. Amen. Ne tosu mienu ose na obofo no na obofo a otoso abien ehye ne tutu bento na oja ebe shase se ye den ehyehe na me ma remfi wo se nanu ya Canada eja eto ekuro ni mu a omu nim ba bia ye ja ne ye den efiri baaye. Australia eja to ho omu nim ba bia ja no efiri baaye. Omu nim ba bia eja firi a ebe hye e ma remfi ye tetre Ghana ha eja e de hyehyehye nipa ina mfuo ma ye kom e baaye. E ma remfi. Let's study the prophecy. Study the prophecy. Na fe twem ho free nia social media e nam so no twem ho free ho na ma wakoma nsura urade ma wadwene nsura urade na jio nyame asem tum na hwehwe urade akiri kwan ma amen. Hwehwe nyame asem akiri kwan. Amen. Hwehwe nyame asem akiri kwan. Let's study the prophecy, beloved. Study the prophecy. Nia tosumi yensa no I say na obafo mu Francis so esore na ono nso ya mane tumi na o hye na ben na aben ne say ya den. Verse 14 ka o ma me. Verse 11 no 11 ka o ma me. Chapter 8, Revelation chapter 8 verse 11. I say na nsoma no din de awonyo na nsu no nchemu a etoso abiasa nan awonyo no dan awonyo no na nipa pi wi nsu no nyono a eye no nsu no nyono a eye no nti nipa pi ewuwuye obofo atoso miensa no na ben a wo hyen ye no ema ensuo no ebe ye nwum na ensuo no nwunu nti nipa pi wuye mame ema remfi wo se yare bi ba Ghana eba ewiase na nsen ya atwam ye se ya fra no Ebola ye nim ba ni efiri ehu ane se ekum nipa korela ye se efi nsu a ayeden asai mu nsufin emu ni ebe ya no so be kum nipa mame papa a wutie me oni adofo a wutie me ye hwe prophecy ni biem ye mra Bible ni mu ade nyina wo Bible ni mu ade nyina e wo Bible ni mu mempese ubegya nyame asem ho na waye bibia ewiase eye na wo de wo ahyehyehye sane amayimu da bi hwe wadwene ho se eyo nyame na se ye nyina hu se eyo nyame
nyame a yɛde nkotodwe kɔ n'anim a obetie yɛn. Amen. Hallelujah. Amen. Yɛ kɔ n'anim a Jesus. obetie yɛn. Amen. Na ɔbɛyɛ nso ama yɛn. Ɔbɛma biribiara yɛ asomdwoeɛ ama yɛn. Hallelujah. Amen. Yɛmpɛ sɛ wobɛkan nkɔmhyɛ atotorobɛnto ɛtɔ so 9 no wobɛkan wɔ wama no verse number 12 and 13 no. 12 no mepɛ 12 no pɛ. Verse 12. Sɛ na ɔbɔfo a ɔtɔ so 9 no hyɛne na obru awia nkyɛm abien emu baako ne ɔsram nkyɛm a ɛtɔ so abien ne nsoroma nkyɛm a ɛtɔ so abiɛsa na nkyɛm a ɛtɔ so abiɛsa no eduru sum na adekyee mu no na adekyee mu nkyɛm a ɛtɔ so abiɛsa ahyerɛn na anadwo nso Sarah. Hallelujah. Amen. Anadwo nso so Sarah. Amen. Na this sema Kristo Yesu de ma John no ɔse ɛyɛ nea ɛbɛba ɛne nea aba. Amen. Hallelujah. Amen. Ɛyɛ nea ɛbɛba ɛne nea ayɛ den. Aba. Eti ma wo remfi wo ho. Sɛ naanu ya na biribi ba wiase a yɛse yɛfrɛ no eclipse. A awia eduru sum. Na awia ntumi nhyerɛn. Na nipa feel sɛ ɛyɛ nigide. Ɛyɛ ade a ɛyɛ akomatɔyɛ mu adeɛ. Enti nipa hyehyɛ sunshades ɛne yɛbɛgyina abɔnten de yɛhwɛ awia a eduru sum. Nanso ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛda hɔ sɛ saa deɛ ebesi. And it was the fourth trumpet ɛtwa sɛ angel no ɛhyɛn a ebedi wiase a ɛba foforɔ no Kristo Yesu a ɔsan aba no saa nneɛma wɔ ebedi anim ɛbɛyɛ nea edi anim ɛne nti maame papa saa deɛ wɔ nyinaa ɛyɛ nea edi anim no na yɛ keka kɔ aba abesi nea esi ɛnɛ wɔ yɛn ya pɛn so wɔ yɛn yɛ bere so nea ebesi nea esi no ɛne nea ɛbɛsen aba biem ɛna me ne wɔ ɛba bɛka ho asɛm ɛno nti na mepɛ sɛ yɛtwe adwene esi nkɔmhyɛ no so yɛhwɛ nea ɛwɔ kyerɛw sɛm no. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na nea ɛtɔ so enum no nea ɛtɔ so enum ɛnie kama me wɔ chapter 9 nea ɛtɔ so enum chapter 9 verse number 1. Na ɔbɔfo a ɔtɔ so enum no hyɛne na mihu nsoroma bi a efi soro. Na mihu nsoroma bi a efi soro sɛ atɔ asase so. Na wɔde ebun abura ano. Na wɔde ebun abura ano safe ama no. Wɔde ebun abura ano safe ama no. Hallelujah. Amen. Na obu ebun abura no ano. Na owusiw a ɛte sɛ ɔfono no kɛse mu wusiw fi abura no na owia ne ehum bru sum abura no mu owusie no enti saa deɛ wei esi wiase papa wei ɛyɛ ɔbɔfo a ɔtɔ so enum assignment a yɛde ama no na assignment a yɛde ama no mepɛ sɛ yɛba bɛ study saa assignment no nketenkete ɛne ti san bra fam maame bra fam na no na ɛkan adeɛ no nti bra fam hwɛ bible ni ma me na meka watumi akan ama me mɛmfa ade fufuo bi anto na bia. Hallelujah. Amen. Bia wotie me bia onyankopɔn enhyira wate. Amen. Bia wo bia onyame mpagya wate. Amen. Onyame ma wo so mo a mo hwɛ wo Facebook mo like na mo share onyame nhyira mo nyinaa wo susu a wate saa be na wafrɛ obi nso sɛ wo susu tie onyame nhyira wo ntie o wura fi ho sɛ wo mfrɛ wo nua frɛ wo nua sɛ bra na study the prophecy no na ma ɔha obi a ma mesraso ayɛ so saa. Eno ti yɛhwɛ the assignment a ɛwɔ saa ebura na wabie na no yɛ na mɛhwɛ ɛno ne yɛde ba ɛnnɛ nea asi no mu ne yɛwɔ hɔ nnɛ yi ne asi nnɛ yi epɛ sɛ yɛhwɛ yɛhu sɛ yɛ biblical ɛnyɛ onipa nsa ɛna ɛyɛ saa adwuma wi ɛno ti bra
Read it from verse number 10. Emma, verse 10. Verse 10. I say, now, wo dua ti say, wo dua to say, in country. Aka country. Now, what reti we wait one DM. Now, 1 2 minutes, and they said, one how nipa is ram as a 1 2 minutes say, why are they? One how nipa. Or sram bosom me 10 months, we had 5 months. 1 2 minutes na ye dia ma wo mo no. Ya ma wo mu 2 minutes say, sunu mu ba ya no. Ya ma wo re mfi say. This thing started from China. And the pasha says so omu. Na nsuo bi e wo China. E wo Bible mu a your friend Euphrates. I want the same scripture here can what chapter 9 ya Revelation chapter 9 ya. Emu. Hanu na me pese wo be hu enne today prophecy. Na maye kasa wo yan kasa ye ni suade hu mu. Hallelujah. Amen. O say nsubura ni ye bie nsuo nani no. Ye bie nsuo nani no. Emu a efi nsuo ni mu no. Almost the same akaka ntware scorpions. Na samwa ye de ya ma omutumi so mo wi ahaban. Ana so mo wi flowers. Na ye ma wontumi se wo mena me ha wo nipa ma. Asram edu. En wo fa ha wo nipa ma. Na won kunkum nipa ma. Ni akwa ne ye se ya fa ne sen virus. Virus no at the same. From what transfer from one place to another. One more esane. Na ekwan mo fa so esane no. Ye kira adwene bebre. Nanso maame eni onipa adwene mo. Ni omo kire na aye omo adwene. Asa onipa ne me be ya adwene anopa ya. Nam Yesu Kristo mo. Twen adwene de aba asempa ne so. Amen. Said ya ode ma John e ka kire ne se bo asafo ne nkaye. Ka kire won se won kai kane do no. Now baby a wo fihwe ase no won sorry. Amen. Ase minim wonyuma. Minim wadoye. Minim said ya wote ye. Eno ti wo de ye hia ne se wo be sorry. Ye se wo be ma wo ho. Yes, I'll be kai canedon. Amen. No was sorry. No man found one to nipa nim yes so. Na sanim dia koso na fasamena horo wonsa and our wonsa 20 minutes 20 seconds. Flowing water say streaming water say after you be call river mu running water. Hallelujah. Amen. Sanitizer fa ro wonsa after you be wie no na ye na and then the abane said Amo nipa ni mu de no hwebe bi ekodu ye o sanitizer no o se wo de ro nsa me nko kitchen e san say eja ebetumi ahyew because sanitizer no alcohol enti eja betumi afa wonsa o nipa ni mu de no ba se ka ye hu say ye onyame ade yi fi onyame mu na eba na ne eba no etra me say yesterday Yan shadi yebi. How what the same scripture anymore. Yan shadi verse 11. Kamame. Verse 11. Kamame. Now, Oma me dubre a eti. There be verse 11 of chapter 9. I show you. Verse 11 say, now one so hene a eye one mu bofo our friend ne din Hebrew kasa mu se Abaddon na Hela kasa mu de de Apollyon 12 no die baako atwam die baako abesen dada hwe eyi achi die abie
That's sorry, but Hallelujah. amen. Or see, dear Bakon Ayeden, A chum, a blessing cop Ebola, a blessing, a Kumunipa, pem. A Japadia Akaho, and you are no one assassin to you. It was in dear Bakon Abbessing. Nasa dear way so etchino, dearful from Bessayaba. Dearful from Ebessayaba. There are no Ebbessing. If you are your womb, and then Ebbessing, they are your womb. And it's even I will hear me, Papa will hear me, Madame Fo. Because we're kind the Lord, I will hear me. My very good Christian, I will hear me. Well, I am always soon, I am always soon. And I'll pay my wedding, but I won't so. amen. And this is a wake up call. Now, my men come with Frenchman, and I do on your me, and I'll pay you there 435 for him. I do on your me, now, it is very confirmed, say, it is a wake up call to all nations, to all the whole world, and to every mankind. Say, we should wake up for our Lord Jesus, because He is indeed the Savior, and His saving or salvation will take place at His own time. Me will say, nipa pii waye onyankopon edia na onyankopon efre wo mo se mo mara menchen na eniema keten bi esisi sankrofo yi ekwan ebidie eye wiinom ebidie eye nsanom ena akatakata omagira ihedie bi so a ewo omumu eso ebidie eye dwamanbo ebidie eye atro ena akatakata omoso asie na bra mi hu se ye fra ni hu ade ne te se dia megina ha me ya ne ya megina ha me preach ya eko social media mi hu computer a esi ho na mi hu se me na meti ya ni na so enya me odofo onyame yusu me mankasa no de ba enya me ayo onyame nara no ye na de na mi hu se onyame asem was proceeding and going through, passing through the computer, and all over the world was hearing it. No will be a order in the hope. Now we ye atariana a ye atariana free ne ho. No what ye go. Mo ye free ne ho pa. Umu se natare no shan a ye fe. Odofo me say mu say ube hu obi na wawro adwama yatare ya shan na wawro atonchen. Na fe atare ya shan no a ye fe. No odi mirika e ba. Onyankopon emu obi hu na atro akata nani prekopa na nani ate no odi mirika hwehwe onyame de afemi hu niema no say enkrofo pi edimirika wo ba onyankopon na ne ha wo bia no wagya totowa na nipa yi na abai ebetina onyankopon amen na hallelujah amen emma me hu say ya onyame na me so e ka kire wo say this is a wake up call for every believer, for everyone who had the mark of God on him or her. Amen. Say Omra. Amen. Hallelujah. Amen. It is a word to me kind now pay. That's a word sacra what to ya. Ma enya wadi here that say, enya wadi here to say, and then one anawati with all the scriptures I yakoti, kakra yakoti. There are many scriptures that corresponding not a pillar asema ye can a name not a concrete no now so crying on the formidable mouse abre say cocaine kind nation now be say am passe a come say nothing when in mera so they journey to Eurade amen they journey to Eurade amen let share Eurade actually fine na Christo Yesu why kese wa mene wa kwan amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen se oponko a wotoso mi enum no tumi a ye de ama no say you should open the gate. You should open the gates of the river. Na abwe bi nye den empie wo mra virus bi pie wo mra na sa virus ni pia o me tete bi ase
nipa ma on tete wo and then why na on ni panic e wo ni mu on kai ni a o mo hu no e ye hefo hallelujah Amen. ni a on suro no yen kan wo trosem ni mu yen kan se brofo no betumi aboa me a se brofo no betumi aboa me a on kan wo verse 15 ni ma me Revelation 9:15. Revelation 9:15 no. And the fourth angel was loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000. Well, how many? 200,000. 200,000 multiplied times 1,000. And I heard the number of them. And I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision. And that I saw the horses in the vision. And them that sat on them. And them that sat on the horse. Having blast plates of fire. They have what? Blast plate of fire. Blast plate of fire. And of jacinth. And of jacinth. And blaststone. And blaststone. And the heads of the horses were as the heads of lions. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Near Kosono. The person make a serious in I say. I'm a doctor. We are nurse. We are police. We are army officer. See, I say, and you will need pansa. And you will need pansa. Amen. Lemon, a you coupon and a yeneduma. A you yame and a yeneduma. This prophecy was written by John. Christo Yesu and the man on the Mount of Patmos. And on the man, now, or share of Kitty say, on trust as in we. Now, Medican can say, make Cassano Medican can say, what is your me can say, in so be a sa and way be free, my banner. If free, in so I yet to read say, you free. Na me pese wo be kan verse 14 no e wo e ma me kakra bi na yenhwe Revelation 9:14. Saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the fourth angels which are bound in the great river Euphrates. You river what? Euphrates. Hallelujah. Amen. This river today will be found in China. And I was saying, Uncle baby, I soon any one won't be na emuano enfin so na ninim mra. This disease started from where? China. Hallelujah. Amen. In commission in here. In commission in here. Somewhere in free so ninim mra. Ebi en so ninim wo. Na mwani me kum nipa. I want assassin. The third part, you give the third part of the world that a woo back, a woo by this virus. Now, one more, if the woo Bible said, one more, one knee a July shed here, one knee will grandma a July shed here, one more so. Now, Bonia Dukur, one more, one gay atum. One lesbian atum. One abortion atum. One wajitum say. Bonnie is equivalent to a woman life. And we should make it legal. Some way and because they don't have the mark of the lamb. It was said in the Bible. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It was said in this very quotation. Hallelujah. Amen. Come on. And the rest of the men which were not killed by this plague, yet repent. What?
This 3 was the third part of men killed by the fire and by the smoke and by the blast stone which issued out of their mouth. 19. For their power is in their mouth and in their tails, for their tails were like unto serpents and had heads, and with them they do hurt. 20. And the rest of men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk, neither repented they of their murders and of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wenum. Ene be wu sa wu yi. Na me pese obese ya ba wechi kakre bi. Kakre bi. Kakre bi me pe verse 5 and 6 na me pe bi kakre bi ho no. 5 and 6 me pe se me clear. Kakre bi na fe dia me dia teaching se ba na wi ye. 5 no see, and to them it was given that they should not kill them, but they that should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion, which he striketh a man. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Okay. Verse 4 no. Maybe I'm pen no. 4 no. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Hallelujah. Amen. Ayama ne tumi enkonko bies ensubura no ani safe no na yede ahye ne so onko bie pono no na emoi emfiri mu mra. This virus will come out from this river, and when they come out omo ba momo nkonko sai ewira momo nkonko sai aduane ene green tea aduane emuso bibia anya fofofo na emom nipa yaba wo so tumi se on se wo ne se wo ma wo mu ni the mark wo mu ni adira hyede biara wo mu maso a eye nkwagye adira hyede no okum wo wo di e on se wo na sankrofo yi eye the third part of the world emu one and onkum na onkum won for 5 months and ofenkum 5 months of any year of say, and to those that are dying, beloved, they are dying by this way. Oma, who say, a Jamaican yadi bia, the one say, you're born a quack. You who say, Corono, and yadi bia, and I see you're born a quack. Ye who say, biasi boni bia nyade bia ye boni kwa ni fi na bia ne se onko wia onko sei onkum tam se ka so okum ni nua ni pa wo nwe ne ho o tam etu osi ni nua ni pa so a wo nwe ne ho esan se onni agira hyede biara na wonni se agira hyede no ma abua ni tumi se san ni pa wonni se agira hyede ye nkum o ye se wo na no achi no nipa be can so still because they will live by their intelligence. Channel and on the phone say we go for Vaseline. We go for Vaseline, and now we had it. Enunti Vaseline no eno mami omoboa enunti ubetimi anya mark no pepepe na kwambe na befa so ade benya sa mark we ebi ame no ka say woni sa mark no but it's easy for you to have it.
Hallelujah. Amen. It's easy for you to have it. And that way is to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. Hallelujah. Amen. That way is to accept Jesus. A choir betting your first one, your best show it I say. Ubenya the mark of the lamb, and it's of the Jerry Jesus Christ to say, we ran no cry agent. And said, Dan Paul say, oh, I command ye did. Now I know ye the pemu, a come. And quantity one night, 1 year did I said, no, 1 year, you pet. I will be Johnny few. Amen. Hallelujah. Amen. And Raddy Yesu, I didn't bow at Jimmy Pet, I will be Jow. Amen. Nana was listening to a medical doctor from US. Or say, they don't have any means, because we don't have any means to heal anybody. But those that are healed, they are healed by their believing. They was healed by what they believe. And I don't know what they believe. But I think they believe in Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. This was the saying by a medical doctor called Mermeya in US. Just 3 days I was listening to this woman on CNN. Say, and kind of wounded here, they are dying just like that. And one day, America recorded 200 dead cases. And they don't have any means. They don't have any means. But almost beside they said, now almost when you're healing, also we don't know. But they was healed by what they believe. And Yebisane said, what do you think they believe? Also, some of them was praying and calling the name Jesus. Calling the name Jesus. Save us. And before you got to know, it was healed. But others are dying because they don't believe. A doctor, a medical doctor. Mommy, I will see you, Papa, I will see you. Maybe I will be. It is easy for you to have the mark of the Lamb. It is easy for us to have the mark of the Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The medical doctor Mermeya can say they was healed by their believing now. And then now you too, you can be healed by Jesus. Amen. By believing in Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. By believing in Jesus. Amen. By believing in Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. The problem solve Amen. by believing in Jesus. Amen. You can be saved by Amen. believing in Jesus. Amen. Or say, Zechariah said, he have salvation. Amen. He has life. And he is life. Amen. Or no name, Kwano. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And it that will be the tone you must say, Mepo Nidi Dada Ama Amuse There was very many. Yesu Kristo dinu ni ya maso asi ye din biara. Amen. Na se ye bodinu a Jesus. wona ye dwane to adinu wonya nkwa. Amen. Wona wo dwane to adinu wonya yaresa. Wona wo dwane to adinu wonya animonyam. Wona ya bien sakra bi. Hallelujah. Nipa sakra wo madwene. Now from 1918 to this 2020 asaya baby nipa ewu adwen sakra ben na yenya. Bible say was na wan sakra won adwene na won tumi pon sakra wonya won adwene say was sakra na busumo enia won nipa na de ne nsa aye edie bi esi baabi a on kasa na nipa then na man nipa yem hihye ne say
Maame sakra wadwene wate. Amen. Papa me yen sakra. Amen. Odofo me yen sakra. Amen. Yen sakra. Amen. Yaji Yesu Kristo ntum. Amen. Na wo yo Onyankopɔn. Yo Onyankopɔn ba wo man kwa. Amen. Na hidie no na eba no. Na hidie ne eba. Amen. Na hidie ne eba no. Ode bibia esi ho a akari ase nipa ma ye ho mpopo. Na ye ntumika. Enwa ne mra. Enwa ne mra na hidie ni mu. Enwa ne mra. Ose da bia me pe nipa no. Eye da ni gimu. Enya arewo. Enti sa arewo a ye koso yi. Ehun se enya ne Onyankopɔn pe. Biya mo hihye no. Enti atonsa afre ye se ye mra. Yemra. Amen. Ebi amami wo bi abra. Amen. Ebi papa wo bi abra. Amen. Adafo ebi wo bi abra. Amen. Waha. Ya wo ye bi a wo de abra urade mu. Amen. Kwaje beba wo mu. Jesus. Kwaje beba. Aye ye beba. Amen. Adafo onyame hira wo. Amen. Onyame nya okese. Amen. Onyame tu wo nkwa na. Amen. E wo bra. Wo ne me e ya adwene. Amen. Sabi. Se bebi a wo bi a wo fa urade Yesu Kristo ya. Na wo ne agida hyede na. Ene ye se wo bie wa no bosa mpa ye ya. Agida hyede yi wo sabetumi aka. Amen. Wo sabetumi aka agida hyede. Hallelujah. Amen. Eti nya adwene na ye mo sa mpa ye we. Se owura Yesu. Ene dey. Meji wo tum. Na me fawo. Se me wura. Ene me kraje nkwa. Esan se na obewui. Na wuwi. Na yesieu. Na usore. De to so e esa no. Na enumu no uwu maame. Na usore maame. Na nedei. Magia tum. Na mafa. Na masomo. Me kwa na nyina. Eti Awurade boa me. Odofo se wo bo sa mpa ye ya. Ene wanya gira ahyade. Amen. Wafi owuom. Amen. Waba nkwam. Amen. Wafi ohaw mu. Amen. Na waba animonyam mu. Amen. Waba wiase asomdwe mu. Amen. Waba Kristo asomdwe mu. Amen. Wafi sa coronavirus hawe mu. Amen. San so se ya ma wontumi se wo me haw. Won ye wo me haw nipa. Na se wo kan bi a wafiri mu. Amen. Wafiri mu. Amen. Wafiri mu. Amen. Enti you are no more. Amen. You are no more Amen. in sorrow. You are no more in fear. Amen. You are no more in panic. Amen. Tony Dean said it is pandemic panic. But who enemy I was empire week. Ye radimu GD say ye come. Amen. Ye radimu GD say ye free. Amen. It's na sa GD you mu. And my radi Yesu Christo a. Ade nyina hye ne nsa. Na ewo na body mu. Na eye ne de say the source of this problem on siano. Amen. Ano katro obofo say sanfa won krant ye hye Amen. sanfa hye bio. And it's on country. Obofo a okita sa tumi mu say fa won krant ye hye Amen. Je owo no Jesus name. ekum. Amen. Yes, Na ni pamantena. Amen. And then Jesus. and then Jesus. this source of this pandemic disease. Onyame jan tom. Amen. Ojane tom. Amen. Na shom. Amen. Na ni nyuma tunta. Amen. Every wiase. Every asase ani. Every asase so. Every owie yase. Every nipa mem. Every adwendwene mu. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Thank you, Jesus. Na numonyam a ye Onyankopɔn de anetena se. Amen. Afi onyame ma. Jesus. Amukita agara ahyɛdeɛ. Munya akukuduro. Amen. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Munyina wɔ gyidie mu. Jesus name. Mo bia hwere ne gyidie. Amen. Menkotie wɔ baabi. Dabi. Na ɔwerɛ mɛho. Amen. Nya Kristo mo anigye sɛ today you have the mark of the Lamb Amen. by confessing the name Jesus. Amen. Today you have the zeal. We are the candidate of heaven. We Amen. are Onyankopɔn dia. Jesus name. Onyankopɔn ni mo nyama to wo so. Amen. Atɔ me ne wo so. Amen. Atɔ ye mma so. Amen. Atɔ ye mfie ne ye busu. Amen. Na yen yɛrenwu by pandemic. Amen. Amen. Yɛrensɛe
by coronavirus. Amen. Your seven sick. Amen. Your money pedding putting Amen. by coronavirus. Amen. Will never be affected. Amen. Why you affected? By confession that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. That person is free. Amen. In the name of Jesus. Amen. I declare your freedom. Amen. Bible said when the Son of Man said you are free, Amen. you are free indeed. Amen. Today, you are free. Amen. Wherever you heard my voice. Jesus. You are free. Amen. Wherever you hear the name Jesus, you are free. Amen. In the name of Jesus, Amen. you are free in your spirit. Amen. You are free in your body. You are free in your soul. You are free. Amen. This word of life. You Amen. are free from the face of the world. Amen. You are free from the founder. Amen. You are free from the devourer. Amen. You are free from them. Amen. You are free. In Jesus. Jesus' name I pray. Amen. With thanksgiving. Let the Amen. saints say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's study the prophecy is our title. It's our title. The devil Namiase. That was our prayer. Say, one by any by your muscle. I mean, yes, true. There will be public. Yes, we do the public. Amen. When I'm in Shroud, Amen. when I'm in your office, Amen. I will just. Amen. My prophetess Grace, I'm on fire at the Nina Abba, Amaye. Prophetess Grace, I'm on fire at the Amaye. Amen. Oh, now, me oh, cron, cron, right in a me, come, Oh, Jesus. kind of, Amen. To me, you know, I say, Amen. as soon as you are say, what want to me, they didn't see it. I say, someone want to so up to me. On to say, Canon, and the gentleman of war, now fed the wood was some panel we are full for all. And don't tell brothers are some boy and not some India. And then the baby wire sons on me a cat as a form was or he also an opera in Sranka. Yet that was something by some what the issue. Every area at Yaseta or we are singing. Yet that was somewhere dear boy. I'm a woman to what some I say acting. Yadi want to Gidia Assam so. Aradia Dawas is on the party. Aradia Dawas is a semi Abama. Yes, there was a semi by a Montuma, a semi by man and that's all. A semi Baba for from a semi by man and Gidia Monte, a semi Baba for from a semi betting Timmy, now semi dear Baconi a year more. Aradia we are don't for any more bro. Ma a semi. Yakoma ni atwene yentumi jaja boni monche yentumi ni totene ni achi yentumi fantama pa eyetene ni ntama enfra yentumi fa asam no achichire yadwene ni yakoma ewadi bra asam ya bai ewadi ni enyoma bia hihya adwene mu no mayenyi ntumu ye obedi yadi ye obedi ye
nye ye da no awurade ma ye mfa nye wo bi ama asɛm yɛ tumi atena mu na yɛ kra anya yeraba yɛ nya da awurade ni aka ne se ase wo wiase ase bibi ni wo abɛda di biemu awurade bibi foforo sɛ di akyire sani asɛmpa ne ba yɛ ka yɛ no awurade ma yɛnti asɛm ni fa nkɔ oyomo na ma yɛtumi anya dan kwa wɔ mu na yɛreɛ bi yɛtwa ne ba ne san bɛba mpo no awurade yɛ de apare ɛsan sɛ yɛnam tene ne so ayɛ de bɛka yɛn bɔne agu yɛnam tene ne so ayɛ de bɛyɛ bɔne na hwɛfo yɛnam tene ne so ayɛ bɛdwa me afiri bɔne ho awurade di ma yɛn nkɔnkɔ di ma yɛn aboafoɔ di ma yɛn yɛbɔ mpa yɛ gya Ghana ba wɔ ne mu awurade ɔman yi yɛ ɔman mo yɛ mmɔbɔ na yi afiri bɔne mu mo yɛ mmɔbɔ na yi afiri yareɛ mu Bible kan ɛwɔ Yona nwoma no mu Bible sɛ na bere Yona ɛpae asɛm no mu kareɛ yɛ no efiri mu aso kɔsi ahemfo so ɛne nkoa ɛne amamabufoɔ nyina nya adwensakyera Bible sɛ asɛm no nti ɔmo fa ayitama fry ɛnam sɛ no ɔmo asakyera ɔmo adwen na asɛm no kɔ ɔmo mu nti no ɔmo ne ba wɔn ho so ɛsɛ mu sɛ Awurade ampa asɛm yɛ wakoa ka yɛ no korɛ ɛnna Yona ni hɔ wakɔ Samuel na wɔ hɔ wakɔ Samuel na wɔ hɔ yɛgye tom sɛ asɛm no firi w'asɛm mu na asɛm no nyɛ no deɛ na asɛm no firi wo ana aba ma wiase nyinaa ɛne nti yɛn nyinaa nya dwensakyera yɛn nyinaa yɛnya dwensakyera ne sɛ nti ɔsoro gye yɛn ne sɛ nti ɔsoro hu yɛn ne sɛ nti ɔsoro dom yɛn ne sɛ nti ɔsoro kae yɛn ne sɛ nti ɔsoro twitwagye yɛn Awurade woamɛma yɛtumi nyɛ hwee na sɛ wowɔ mu Awurade yɛgya wiase afa na nyinaa hyɛ wo nsa yɛbobɔ de yɛbɛyɛ mistake ɛne sɛ nti Awurade baabi a wɔhaw yɛtɔ baabi a amane yɛsi baabi a ɔhaw adane a ne ho adi Awurade twitwagye yɛn tena wɔ nsa mu ɔden no na fa kom yareɛ no na fa pam yareɛ no na fa si no kwan ɛwɔ Jesus din mu ɛsɛ sɛ wo mu na nkwa wɔ na nkwa ne nipa han wo a woyɛ han na wiase yɛ wo de a Awurade ɔbɔnefoɔ adwumadie no yɛka sɛ w'asɛm nti aba wieɛ pagya wɔ nsa fa to yɛn so gye yɛn ɔman yi mu mpanimfoɔ nyinara gye mu asɔfoɔ nyinara gye mu akra nyinara wɔn mo akyidie no Awurade yɛn nsa nkyerɛne ne ewu sɛ woyɛ baako pɛ na wo na woka ɛbɛ mu na wo na wohyɛ akyina ɛnna wie yɛgye di sɛ wasɛm pa kɔ wiase nyinaa ɛbɛyɛ adwuma na yɛ adwuma na yɛ adwuma na de wɔgye abrɛ wo ma yɛde wase sɛ nyɛ de wadom yɛn nsa nhyira nka wo din wofa wakoa mu kasae ɛnyɛ nimdeɛ wɔwɔ ɛnyɛ nyansa wɔwɔ ɛnyɛ ne ɔtumi kan na yɛwo na ade mmaa no ɔnkɔkɔ ma ne bia mu ɔnkɔkɔ bia n'adwe mu ɔnkɔkɔ ma ne bia mu ɔnkɔkɔ fa ne yɛ ɔnkɔkɔ fa ne yɛ hintasɛm fa ne ka disɛm fa ne ka hintasɛm ɛwɔ Yesu din mu neɛ so akata mpɔ wɔ kyerɛsɛm a yɛnim no ɔnkɔkɔ kakafoɔ nyansafoɔ a wo na wode wo honhom edi w'asɛm akyi na ɛyɛ wo din ɛna ma mmanya nkwa no kasafoɔ ne mu daa na wiase nyinaa kyɛ wɔ ne a yɛho sɛ wo Awurade ɛna wode w'asɛm abɛto ɛna yɛbɛhu so obi de biribi to social media na sɛ yɛkenka te ase a ɛne asɛm yi ne yɛde to hɔ yi ɛne na wo ne yɛde wo to hɔ yi ɛne Yesu ne yɛde wo to hɔ yi na ɛbɛyɛ wo de yɛyi wa to hɔ yi na obi biara hu no ɔnte ase yɛho sɛ woyɛ baako pɛ na woni size na nkuto na to nchi ye ya da wasesa wie yi wayɛ adom no wayɛ mmoa na waba mu na ma nsna ban mu so asodwie ayɛ kɛseɛ ya da wase hyina ka wodini Yesu din mu wampa mu atiefo wampa mu ade ahobata adwumadie wɔn a etwitwa wɔn a kenkan yɛ obi biara mafra wɔ yɛ tam Awurade ma wasa gyane ndare wɔn so ma wahoɔde ne kuta yɛ da nyinaa ma yɛ huhu aduane no yɛ nya huhu nsuo no no na Kristo yɛ de nhyira na yɛ yɛ amaudi yɛ de wasa so ma yɛ nkwa na ne de yɛ hu han yɛ bɛ hyia mu sɛ yɛ fokom ma yɛ de wasa mpa kɔ wiase nyinaa saa dum yɛ biam ɛne nkwa saa dum yɛ biam ɛne apɔmudi saa dum yɛ biam ɛne nhyira saa dum yɛ biam yɛda wase sɛ da wotie yɛ yɛda wase nhyira ne wodini yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ ɛdifo nka amen Nyame nhyira wo papa nyame hyɛ na nyame nya wado ɛbebree ɔmo credit sister Anita from US and now the credit is send a say a funny nyame nhyira wo
You don't know me and I don't know you, but the connection of Jesus Christ. Yabe hu ye ho. Me shall be brave. Be a wow share, wow tie, wow share, wow prompt you be said, let's listen. Amen. Let's share the word of God together. Let's spread the word of God together and to the whole world and to the all nations and to individual and the family and our life. God bless you. Amen. Study the prophecy. Amen. God bless you. God bless you. We shall meet on the same platform. And if God permit, we shall meet physically. God bless you. Bye-bye.